waliwo akantu akanyumidde omukulu minisita wa tourism era nga echairman wa NRM Central Region Chiwanda yavudde yakoze statement mpamu naye yayogedde ku NUP supporters they against the NRM supporters bagatwa nabo mu taxi ebyo naye ekyasimu kunkwatako yagambye nti ablaminga era ye alabanga minister wa health Dr. Jennifer Cheng bwe yavayo nayingira politics COVID-19 olutalo werwafiira ekintu ekyo kyogera ku literally yes olutalo nonza Dr. Jennifer Cheng yalutandika and I was one of those people who raised my fist up ngamba in support. In support. That's my girl, that's my lady, that's my minister. I even looked at her olunaku lwe twafuna case ya COVID-19 namulabanga aweddemu amaanyi namulabanga ddala olutalo lwalinga olumususse namusaasira nnyo naye ekintu yagenda n'akiyiwa bwe yagenda erira simanyi ekigendwa kye kyali kituufu naye abamu capturinga maybe bakifuna bubi yali agamba yali agenda kusomesa abantu ngeri y'okwambalamu masiki oba biseera ebyo gavumenti za masiki zaali zakafuluma ng'agamba yali azituteerira kusomesa abantu engeri gye bayinza okuzambalamu naye nooza akatambi bwe kafuluma it was subjected to judgment in a different way okay but we yakyewunzikira kusalawo n'agamba kati ngenda mu politics. I think she was politically excited n'agamba oh Ugandans love me okay I think I can represent them in the wandi mu Simon your decision giyakola Simon nganayo kuoli mwe mwapraisinga Jennifer Cheng n'akigattako atwala ambulance ekoboko walaba procession samugisa agambye nti yalabanga abantu bamwagadde by the way era kibakiza ku point yange karo ngogenda kujja lwasi buli Uganda vayo nabako nakola ekintu abantu nalaba nti kikutte ku bantu ku mito bakutte ku bantu abantu bakyagadde bakisanyukidde amayiza nga ajja mu political position. Let me tell you something, it would not have been any different with Chiwanda Subi. It would not have, if he was the one, let's say if he was the Minister of Health, would he have left his position as NRM leader? No, but Chiwanda yatulazeko yavudde mu parliament ekifo yakireseewo katagenda kutagenda mu parliament. Let him stop blaming General Thacheng because he would, if it was someone else we would say okay, but Chiwanda he would also Simon Chris kadi oyakwanye ne Karo bwe you're saying bwe yagenda obuzibu bwajjira she's saying no genda kwete kwakola ki yeah we should not it might have been a factor naye nga si kyekyo kyaleetera obuzibu nti breakout of COVID-19 maybe it was poorly planned because General Thacheng was not working alone. Do you want to say that Dr. Diana Atwine also rested? Your commander in chief kubanga ye minister, ye head minister, you know, she has to oversee everything. Neka lwalero buchanga agenda mu kalulu olowooza ko dyokumira nga avayo kwogera ku bintu bya COVID-19. Maybe what we should do or what the question should be, because all of us do know that COVID-19 is in existence and people are dying on a daily. And we are losing a generation that we call our grandfathers, our fathers, which is a big worry to me as a journalist and as a Ugandan. But the fundamental question would be, what can we do to restore people's hope and belief that COVID-19 is in existence? Because Boitako downtown, you'll find that people are living a life like it's post-COVID. Abantu baliving obulamu ng'oyinza COVID-19 yagwawo. Naye tuli mu stage 4 of COVID-19. Stage 4 tegeeza it is uncontrollable. Sometimes I even have a feeling that Minister of Health lost track. Because people are getting infected on a daily. That ministry, betamanyi na kumanya. People are dying on a daily. That ministry, betamanyi na kumanya. That is true. Simon, please. Na what can be done? The most heartbreaking thing is that even the vaccines that are being planned are not going to solve the problem 100%. They're just going to keep it at 98% survival. But Can you imagine? It's coming in May. In May. To just keep us at 98% survival. It's not like if you get the vaccine, then you'll be completely cured or immune to the virus. No.
it will just be a vaccine that katiofunya kadagala, you can avoid it a little bit if you sanitize and wash your hands regularly, but it will not stop and make you immune completely. That is so heartbreaking, because now what's the use of the vaccine if it's not going to solve the whole problem in general? Someone Chris was that you goes on what should be done. Okuzamu abantu essuubi okukkiriza nti covid tewali. Why? Watch tewali. Tewali. Agamba tewali. Tewali kisobola kukolebwa. Okay. Lwaki tewali kisobola kukolebwa. Lwatandika olutalo luneeno. President yalutandika ne Joseph Achenga wetulabye. Abo banoga ne bawuliriza. Era ne bahunama bulungi nnyo. President Museveni asigala ensobi ejja wamu nti President Museveni asigala ku lutalo luno bwogo. Yagenda ne battalion namba ku front. Gona ne gamudduka kamaje. Nasigala mu ddwaniro butya. Gafuna sente ne gabere excited. Jennifer Achenga agenze mu politics. Tula ensobi zakolebwayo. Sente zile zifulumiriza covid. Tuwabe buzibu bwazirimu zonna. Awo nabo bagenda batuziga trust. But ate banasobola pressure abantu balaba nti tebafunye emmere. Bayina okudamu beekolere. Benyinyini bano byalanye nabo ne mugamba abantu baggulire. Naggulira abantu. Abo ne basigala okuganda ne babeera nga baluze trust eyo. Tebasobola kukiza mu kintu kyali kisokolebwa. Era gavumenti y'Uganda egenda kukola kino. Tewa kisobola kukiza essaawa kati ekitegeeza tulindire muka Bill Gates kyeyagamba nti you're going to see dead bodies all over the streets of Africa. And it is coming. Era Africa twatandise dda kati. Tewali solution. The problem is that even churches almost where we would have gotten help are closed or limited to 200 people. Now I don't know what should be done really. Like he has said, I don't think there's a solution that can help us solve the solution yangenda ba it is us fefe nyini ng'abantu. No. Egome nyini kwebereramu. Labayo wetagawo team nekyo kwekire kyokwebereramu. It could be primary. Naye team eriwo kati eriwo mu kulwanyisa COVID-19. Abantu bakyagikiririzamu. Simon Chris. Dr. Jennifer Achenga ne bwajja Simon Chris mu government eni eriko. Atachajja. Simon Chris. Mark my words. Mu government eni eriko. Ne onoleta team ki mu government eni eriko. Tena kisobola kukyusa COVID-19 ngembera bweri. No, wetagawo team. That's a very No. Sigala kuma ku kigambo kyange. Katuleetaani. Labayo. There is need to have a team. Singa tuli mu nsi ddala ezitegerekeka, okay? Nga Uganda ddala erumirirwa abantu baayo. Singa minisita y'ebyobulamu Dr. Jennifer Achenga singa ya resigning at. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Abali mu kulwanyisa COVID-19. Buli wogenda wansi downtown. Nze mpitako wansi. Ewa Kiseka, ewa Mowino, Kisenyi, mpita yoko. Nembuuza ku bantu. There's a story I made. Ngambuuza abantu about COVID-19. Truth amazima gali nti abantu bakimanyi nti COVID-19 waali. Kituufu. Naye bagwamu amaanyi kwabo abamulwanyisa abali ku forefront eyokulaba nti abali emabega tetufuna COVID-19. Abantu kye bamanyi kiri nti bagamba twasonda sente, they spent hours and hours nga balaba TV, balaba President Museveni bamuwuliriza ayogera abantu aba contributinze anafu banamawulire tuba informinze about sente zetufunye okuva mu mawanga ag'enjawulo naye ebizivaamu binakuwaza tugamba tufunye sente ABCD naye ate tukola ne story nga tugamba nti abasawo abali emulago bavuddeyo beekalakaasa bagaba bamaze emyezi 5 basasulwa kati omulabi golowooza agenda kifuna atya tugamba tufunye sente bweziti bwe mama wange nga musawo badde mudwaliro nga tebatusasula nga mama wange yaliyo ngenda kukifuna antya Machitegeera. So twetaaga okuyiwa timu eyo yonna. Yeah, ni alumirira. I like the way you're talking about people from downtown, like you're seeing on our screens currently. Ani alumirira abantu ba downtown ejoyogerako because I do not think that these leaders who sit up in their offices will take time to even come or bother to even come and check on people downtown. I presume they don't even know what is going on. Guno mulimu bagutulekera. Neze Simon Chris ne Karo nine ebintu byenda bikolebwa sometimes wano mu nsi yatu Uganda nensasira ko the current government nensasira ko the current leader kubanga ndaba ddala ngalo ebintu ebikolebwa nga mbutuufu sente ziririddwa
simanya balese emmere bagiridde ogembe vudde bweru abantu sente bazibye nkujira njaga tulabe video look at that picture look at that look at video nali downtown wansi noza twali twakafiirwa abantu nga bana naye perception y'abantu gye nafuna I swear upon the living God there is lack of civic education nga tuzze ku ground let's listen to that ogenda kumpulirira zimasiki ng'abandi tebamanyi na kumanya obanga ddala waliwo omuntu yenna eyafudde ekirwadde kya COVID-19 mu kisenyi. Njirasa wali jenva. Kachoga olowooza nti mu akaseera k'otambula osobola. Ate bali abatazambadde bwe tobalaba. Kanala kubeera nga. Olinga tajambadde. Nze wano nzira sina gyendaga. Olowooza akaseera k'otambulidde watosobola kufunamu COVID? N'obwemba nedda. Kale nsanyuwa kubanga nagyendaga. Senior. Lwaki temwambadde masiki? Masiki? Twazitadde mu nsawo. Lwaki temuzambadde? Lwaki toyambadde masiki? Lwaki toyambadde masiki? Nze njambadde. Ekiraba tuletera kutya mwana. Ekiraba tuletera kutya mwana. Kuba tunategeera nti waliwo abaafudde. Temunategeera? Tetunakutegeera ffe nti waliwo abaafudde. Lwaki temunategeera? Tetunabitegeerako ffe kuba tukolera muno. Ffe tetulina obukakafu nti waliwo omuntu yali avudde mu kisenyi n'afa COVID. Kuba abantu mwe bava eri mu kakajjo zooni beeyagala bulungi. Naffe eno tweyagala. Tewali na kiraga kyonna nti twali tufiiriddwa omuntu wa COVID. Bwe tubabuuzizza lwaki tebambadde zi masiki abamu beetonze olw'obutazambala wadde nga baba nazo abalala nga banenya gavumenti olw'obutabagabira ze babasuubiza. Okwenenyeza nti Mukama akole ki ansonyiwe n'abalala balyoke bansonyiwe naye nga y'olwedde njirina otyo masiki kale beerako mu linnya lya Katonda omulamu muwulira buwulizi sinaba kulabako omulwadde wuuno nti gundi wuuno nti wa COVID kubanga wano tuli bangi naye siwulyangako nti gundi wali yalwadde COVID kati ekyo nakyo ne tukyebaliza Mukama okubanga tuli mu kitundu tuli bangi naye nga sinaba kumulabako nti wuuli. Sina masiki kuba kasaba jawa bero DU bene twegazaanya be bali batwetako omutima omubi ne kasaba abajawo ne babateeka ebbali bwe tukola bye twagala. Ekirwadde kino kikwatira mu bika bya njawulo. Kakati toyina muntu tewali bukakafu bwe tuyina kumanya nti omuntu oyo eyafudde obulwadde oba yabufuna atya. Tetunafuna kulambikwa kulungi. Wafuja yakubira akasimu mukwano gwo alwadde COVID. Buze ekirala. Adde yakendeera. Naye abantu bajjumbira kwambala masiki. Abantu abasinga bakake okwambala masiki. Songa president waffe alina ebintu byatusuubiza n'atakola kati ffe tuzijjewa masiki. Masiki ze yatusuubiza twazikuma abalala tetuziraba. We tukolera wokka batugobaganya misana na kiro. Simanya no Uganda tuddeyo tukube ennyonda abantu tukole tutya. Mu ngeri y'emu abakolera mu zakedi bajjumbidde nnyo ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era buli ayingira asooka kunaaba ngalo wamu n'okkeberebwa ebbugumu mu mubiri. Wow, eyo yembeera abantu gye bayitamu kijja twalira ddala ekintu. It will take a lot for government to restore people's hope that COVID-19 is real. Maybe we shall wait to see or the manifestation of General Yoweri Kaguta Museveni's words okugamba nti oba mwagala kulaba mirambo mujja kugiraba. But the reality is, I want to assure you fellow Ugandans that COVID-19 is real and COVID-19 wetutuuse kati atta abantu. Tuli mu stage 4 ekintu kyabise it's uncontrollable. Kina kudda eriffe. Nze naawe kwebereramu. However, government erina okuvaayo. Government ye inokuvaayo naye nga tenavaayo. That clip is very touching in many ways because you realize that that's the life of an everyday average Ugandan. Teyefiirayo.
olaba ali mu kulowooza kumugobaganya wakolera business ebya mask si byaliko nnyo kugamba ekintu ekinyigiriza omunyagana yetta yakyagala don't tell him about COVID-19 being real or killing people before I think they see their relatives drop dead they will not believe it or take it serious. Yeah. And another thing I wanted to ask is that how is the government supposed to come in at this point if the head of the Ministry of Health, Dr. Jane Ruth Acheng, is out of office on campaign trails? Which government exactly are you talking about? Which government should come out? The general government eveeyo. Who in government should come out? I'm talking about the president. Aveeko abono yabalonda. Aveeyo ayiwe ttiimu yonna eri mu kulwanyisa COVID-19 bateekewo ttiimu empya eneevaayo n'ebiragiro ebipya bannayuganda ebagenda okukkirizaamu. We have lost prominent people. That is Alhaj Ali Kirunda Kiveidinda eyatuvudde ku maaso. Sharp brains that this country needed. Bagenda batuvaako. Simon nganzija tugenda okugenda okutakolinga issue ya Kivejinja. Mbadde nabadde nkugamba wali eri twagende mu kakilipu ako. N'ebintu byenze ntunulira series of issues enze ntunulira ezikolebwa mu Uganda wano lwaleero. Nindabanga mbutuufu President Museveni bakola nabo bamukoowa era bamugamba balina kye bamugamba nti tuviire genda. Kubanga bwe kibanga nkulaze batandika olutalo lwa COVID-19 ne ttiimu yenga yonna bwe yali. Ne bateekawo embeera emmere nejja ne bamusaba sente z'emmere ne baziririizinga zaaki ebitatuuka ku bannayuganda. Bagamba mu kiriipu eyo masiki twazifuna esente zaaliriizingibwa twafunye emmere sente zaaliriizingibwa benyini balala nabo ne bagenda mu elections ne boonoona ne balaga nti COVID-19 fe tusobola okukuŋŋaana kyali mu kamifu tetukiraba tusobola okukuŋŋaana. LDJ yagamba okwenfosinga amateeka yattabusi bantu nanaluka nokuba nti bavuma ebigambo byesobola kugampisa mu kamwa. So olaba nga President Museveni yalekererwa mu lutalo luneeno balumulekera era nga bamugamba tituyambe bagamba nga tuyambe otuviire. That's my conclusion. Tibanne bakola nabo mu government essaawa zino kyebanze nkugambye nti government yeena eriko tekina kyasobola kukyusa. Bano balinga bagamba President tuyambe otuviire twakoowadde bikyogenda okuba nti olida ekikola obulungi tugenda kisabotaginga. And that's why I was asking you which government are you talking about, because President Museveni as an individual has done his best, let's say, to come out and tell you guys, please control yourselves. He doesn't break the COVID-19 rules. He doesn't go against any SOPs. He follows them like a leader should, so that even us down here can take an example from him and probably do this and adopt to his ways of doing things. Now, I'm just left wondering exactly who in government is responsible for this situation, stage 4 of COVID-19 that is going to kill very many people all of a sudden without even a solution. Who is responsible? Who are we going to put this blame on if Dr. Jane Ruth Acheng is out of office? That is exactly my worry. We've just shown you a picture of the late Kirunda Kivejinja, Prime Minister of Uganda. He died Second Deputy Prime Minister, yes. He died at age 85, of COVID-19. Now, as we know, COVID-19 kills the elderly more than the youths. Does this mean all the elderly people are going to succumb to this? Because we do not have a solution of protecting them. What are we going to do about it? It is so sad. That is the truth. Very, very sad. Nganzi, when I was in Kula, I spent much time with my elders, my bajejja bange. That's why you're in echejo. Buli mwani yakuwa jajja bana echejo. Si chejo zibampisa. Nange nakuwa jajja yacho bana in echejo. Nze sina chejo. Echejo leads to bunafu. Kati mwena mu ine echejo then. Nze sina chejo. Wabula nina empisa. And my worry is that we are losing that generation that could have nurtured our children. Okay? Over the weekend, I was speaking to one of my long time friend. Nemugamba ndoza chisaana buli muntu okukulirako mu mikono gy'abajjajjaabe. Okay? Because we are also raising a generation, okay, that eringa yeekuza yokka yetuyita kaana kambaata. Okay? And my worry is tugenda tuuka maaso on those our children bajja kubeera something different. But going back to what I'm saying,
nti generation egenda tuvaako yabajjajjaffe kozi bw'otulira kati abantu abali mu kufa covid-19 betulabye ku kamera kozi ne betutalabyeko bonna bayitirivu naye what my question comes in, what is government really doing okulaba nga tubataasa because tugenda mu kiseera ekya Christmas where movements are going to be very many omuntu ava mu kibuga kugenda mu byalo wali bajjajjaffe mu byalo wali basenga baffe what is government doing? I thought maybe there would be a temporal lockdown within the major cities. Another temporal lockdown? Yes. Oh, maybe to stop they were talking about stopping movements to the village. Yes. Maybe that would work since, because the government you're talking about, there is no government without ministries. Yeah? So the Ministry of Health is partially responsible. Na Uganda, bulichi mwagala government emale kuvaayo. Simon Chris, atudde ku set wano ku TV. Nonyera bana Uganda everything about COVID-19. President ya chokole banga na nimutaka noga tubitegede sebo tubikoye. No. About decision makers. No. Simon Chris tuve kwa decision makers. Nabagamete bana kibagenda kukola. Ode fefe nyinto tetucha bakiririzamu. Bananga tebachakiza bulishe baita bagabagami abyame twabikowa. Katanya jayogese. Luther Chenga jayogere. Okay, as you're refusing that, please give us a solution. Nze kintu kiri kimu fefe nyini. Simon Chris chikakatako wacho ogenda mu kyalo. Otwalire mukadde wobulwadde. Fefe nyini twekomeko. Nzisijja genda mu kyalo. Christmas kanjirire wange. Msasire mukadde wange genda mu kyalo gyendaga. Jajja muwonye. So banabiga fefe nyini tuwebereremu. Katoga government gamatino egenda kujje kugambe. Wacho ndiye kugambe ko kubanga buli kinga government yakikola. Yatusomesa COVID-19 yakwata atya tuinakola tyoko mwewala tunabe mu ngatu kole kiki kale twagale tukolere ki ngane mere bajiriya tutwajifuka deme government ki simwara bagantu bagenda kuzawo lockdown bagenda ya mutibogi bagenda okugamba eno temutuza mwebe tutagala kwetambulira so it is upon us ngaba na Uganda sigena genda mutakutabula twaya bakadde bange bulwadde bafeka tubumanyi nzira samwe gusi nagambira naye alikira abana bazewaka ne nzija wano nenga ngabana bange basigade batye waka tubagenda kutamu tubagenda kukola ki so it is me kanega nigambire je ngambira abana baleme kutaya ya kucharo kubanga bero kufuna bade COVID-19